akayimba mukawulidde bulungi akayimba kagamba nti kyosiga kyolikungula tolisiga ssere n'okungula kasooli bw'osiga ssere era ofuna ki ofuna ssere abakatuuka mbulamusiza musharinge video eno egenda kubayamba makulu njagala buli muntu ali kuno ovewo ng'otegedde nti twagala change by all means. Lero ngenda kukwata ku musajja gwe bayita Jerusalem akandanaho ne before nga sinatuuka ku Jerusalem akandanaho njala mbategezeeyo ekintu kimu nti mu meeting eyatudde jjo gye mbategezezzaako omuli okwokya Kataleke wa Kisekka n'ebitundu ebiriraanyeewo omuli n'olukwe olw'okuddamu okuddugaza erinnya ly'Abaganda nti Abaganda be batta Ssaabasajja Muteesa ate era bawadde oluko lw'okutta muganda munnaabwe Kyagulanyi Ssentamu. Ababadde mu video esoose mugitambuze kuba nkimanyi mugifunye. Kati before nga sinagenda ku main menu njala bategeeza mu meeting eyatudde babadde n'agenda 3. Eyasoose yadde yakwera kwokya Kataleke wa Kisekka oba okkaggala option ziri 2. Naye nga n'aba contracting kwokya Kataleke wa Kisekka be bazzenga bookya paaka yadi enfunda eziwera 5 mpaka Hamu kennyini lwe yazimbawo ebizimbe bya mukamaawe President Yoweri Kaguta Museveni olw'okuba n'ekisawo kikyagaanye okukola mission yabwe yali yakuzimba maduuka kufuna nsimbi. Kati ye Hamu bwe tubanga tunoonya abantu b'okukwata okudda kuzza ssente z'abantu baayokera abantu bintu byayokera Hamu yasooka wali okumukwata atubulire bani byaddiringa nabo okwokya ebintu by'abantu. Ngenze maaso mission zadde zakwokya Kataleke wa Kisekka ey'okubiri ya kupangisa Baganda bagenda okutta Kyagulanyi bagende nti Baganda banne be bamusse okuddamu otuvumirira kube badde bakola kyokuddugaza amanya g'Omuganda. Kati mission ey'okusatu yabadde ku mmeeza olunaku lwajjo kusaamuka ogw'ekiro nga kokasi yaabwe etudde ya famire yaabwe nga bo abanyampi yabadde bweti. President Museveni ye kennyini mu bigambo bye olwavudde ku drip y'eddagala gye badde bamutadde kubanga mujjukire lukyanga lubanga lwa Mindi kibadde kizibu nnyo okuddamu okola President Museveni ng'atambula ne Janet Museveni ng'amukutte ku mukono kibadde kizibu nnyo okutuusa kati ag'obusajja bwe gamuweddemu namwe atakyasobola kweyimirira kutambula ate nga tasobola kugamba musirikale era mukwata ku mukazi we alina omubeera wakati ku lusegere y'ensonga lwaki mwabala ye Namboole badde mwenale mu kokasi yamukutte ku mukono kuba kati yalinga empagi bw'aba bataliiwo tewalina kyasobola kukola. So bwe bamuvujeye Namboole bamutwala mu State House bamuteekako drip n'amala n'adda engulu. Mu kudda engulu babadde ne items 3 ez'okuteesaako. Item eyasembyeyo yabadde ya consultation. Mu kamwake kennyini President Museveni ng'ayogera ebigambo bino yagambye saagala kuddamu kulaba muvubuka gwe bayita Kyagulanyi Ssentamu ng'agezaako okukola consultation meetings era ng'ayogera ne bannayuganda. Ekigambo kyavudde mu ye kennyini President Museveni. Naye yafunye okuwakanyizibwa mu banne ne bamugamba no Kyagulanyi amanyikiddwa mu bibuga ebisinga obungi twandimulese n'abeera mu bibuga ne tumugaana okugenda mu byalo. Ensonga eri bweti bagamba nti bwe tukkiriza Kyagulanyi okugenda mu byalo okukola consultation already abantu b'omu bibuga yababuusa dda bw'anaagenda mu kyawo n'abuusa b'omu byalo kaba katuweddeko. Kati President Museveni akolako kuzyo nga no oba mu kyalo bamumanyi oba tebamumanyi n'ebibuga bamumanyi oba tebamumanyi nze ngambye teri kukola consultation. Ye nga biva mu kamwa ka President Museveni ng'ayogera kennyini nti tayagala kuddamu kulaba Kyagulanyi ng'akola consultation mu meeting yajjo kusaamuka ogw'ekiro. Naye banene basinga namugamba no Kyagulanyi tumukkirize ajje akole consultation mu bibuga ebisinga obungi. Naye tetumukkiriza agenda mu byalo wansi mu masoso kubuusa bannayuganda kubanga singa n'abuusa bannayuganda bali mu byalo tujja kuba tukootakoota mu gaalumonde yatwalula ejja kuba esiridde. Meeting eyayabuse kusaamuka ogw'ekiro nga tebakkiriziganyizza President Museveni babbi banne nga tebakkiriziganyizza oba consultation zibeerewa tezibeerayo. Naye ng'ekyavuddeyo kyagambye nti ye yagambye tayagala consultation meeting olw'ensonga akimanyi nti bagenda kubuusa embuzi ze ziyali zesibedda ku nkondo emyaka 34. Eyo we yabadde resolution eyasoose yabadde ya Kisekka market kugyokya oba kugiggala. Ey'okubiri yakupangisa Baganda abatayina mulamwa batte Kyagulanyi Ssentamu. Ey'okusatu yabadde ya consultation. Kino lwamaze okiteesa ne bakubira eno piano ennanga era mule mu mawulire statement gyakoze badde nagulu ng'atuuzizza embuzi zennaazo. Statement gye bakoze yino wano njagala ngibasomere okusinziira ku meeting eyatudde ekiro. Jukira mu Electoral Commission Bobi Wine bwe yagenda bamukkiriza nti bamuga nti you are free to consult all Ugandans in each and every part of Uganda. Era police ilo nekkiriziganya nti tugenda mu obukuumi okumukola akole ki
okumukuma kole consultation meeting ye naye bwe bava police ngekulemberwa mu Sabiti Muzeyi kubanga ochola bamujjako dda kuwa inspector general of police kati kagologosi ke kaliwo unovuka Sabiti Muzeyi kati yafuga police indirectly nga tamumanyi era ne mu meeting eno yabaddemu biyaje mu meeting biyawaddono nanga okuwogera kati okusinzira ku message ngeno basomera eri falinga ne meeting eyabadde yekiro enanga gambye bwati the police have reviewed that they are closing monitoring the consultative meetings of presidential aspiring who were cleared obandoza mwagirabede nebo sijiddamu muna agenda mugisoma ku banjisala bamalira budde njala agenda ku program endala sala bamalira budde nenga statement yo nekoleddwa enanga sigenda gibasomera statement yo nekoleddwa enanga ebadde esinzidde ku information eyafulumye mu State House ekiro kyajjo nga bagamba nti teri consultation meeting enanga bwazze okusinzira ku information mukama we jamuwadde Sabiti Muzeyi ebadde contrary ku bintu electoral commission byakkiriziganyako ebadde contrary ku bintu kyagulanye byakkiriziganya byasainingako omukono ebadde contrary electoral commission byakkiriziganya ne kyagulanye olwokuba nti meeting eyatudde ekiro y'abanyampi ku saa mukaaga ez'ekiro yakoze resolution teri consultation kati enanga mujja kula ku mawulira gasaawemu nabane bagenda okwogera ne kiba bagenda okwogera consultation zinzo butabeerayo bwe zinabazibadde nga bazikase mu byalo zinzo butatuuka ne zisigala mu bibuga ate bwe zinazibadde mu bibuga zigenda kubanga zijjudde mu violence eno egenda kubetegekeddwa Ugandan police semwa ne iso okumanti baagala kola buvuyo muri okutandika okwatirako abaana ba people power okutandika obasiba mujjukira nti bazimbe komere pia eritali muwadde omusibe n'omu le bagenda otteka buli muntu yene yeetagisibwa okusibibwamu singa kinaba kituse nti bayise order ngenze maaso taginga muno ngenze ku main menu eyatuleese olwaleero ngenda kubabuulira ono omwami just omu ensonga lwaki abantu bante baagala sorry stand yange gudde ensonga lwaki abantu bante baagala kuva mu bukulembeze balina ebyobugagga bungi bibali tebasuubidde kufuna kati ebyobugagga bibatuulidde kati abantu bano ngenda kuddamu basomere ebyobugagga byabwe omu ku omu ebyobugagga balina ne kati olwaleero ngenda tandika ne General Salimu Sale mumpulidde bulungi olwaleero ngenda tandika ne General Salimu Sale mumanye lwaki y'omu ku bantu abatakkiriza buyinza kukyuka yensonga lwaki besibye buli kimu bakinamu buli kimu bakinamu omukono mulyoke mutegeere nti ebintu bino si byanga mu birowooza ngenze maaso bana abasajja bwe bagenda mu lutalo balina ebigendera byabwe ne mu bigendera byali byakwegaggawaza njagala mutaaginge buli muntu wali yawulire bulungi who is General Salimu Sale akanda naho gwe ntandiseko olwaleero General Salimu Sale akanda naho since his origin can't be traced anywhere in Uganda or Rwanda we can't publish his history but the research the intelligence proved originated from Somalia mumpulira bulungi kubanga abajukira videos nkadize naso okukola bagamba nti bano Salimu Sale president yo Kiraguza Museveni bagatta mama tebagatta kitata tebagatta tata nti Salimu Sale mama we yamuzala musajja musumali omvuzi wa tulera gubasinkane mu Mombasa nga Museveni ne mama amaze okuddusa family bagende mu Mombasa gye bazalira Salimu Sale original muki musajja musumali yensonga lwaki nti ba business associates abasinga omunja bibona baki basumali so kati omwami ono bakubudde nti tebasobola kola ki tebasobola kujjawo tebasobola kubuulira bukibuvobe na buddo nti originie eri bweti kubanga tebagatta tata na Museveni ngenze maaso in 1990s Museveni asked his brother in crime Salimu Sale to do bidding for him after realizing that Janet was becoming too rich. Museveni tried to take over Sembule rolling mills, but Sembule refused. Wanombabulira engeri ki bagenda battamu bannayuganda abagagga n'okubajjako ebintu byabwe. Kati mu 1999 omusajja yasooka okuba nti akola ebintu eby'omutindo gw'ensi yonna nga biri best ewaka wadde ebimu yali abyasembulinga yali Sembule rolling mills. Mu myaka gy'ekyenda President Museveni yagamba muganda Salimu Sale
nti abidingo kuba nti batwala sembule steel rolling mills nga bakolaga ne mukyala we Museveni ne bagezaako gitwala naye nekola ki neegana kye bakola ne basabotage nga sembule economica ne bamukuba ne bamuteeka wali kyovula sembule rolling mills yakola ki yagwa wali neegwa neefa kati bagamba no Salimu Sale sabotaged operations and took over the facilities kati wano ku sembule bali bagala otola sembule batwalireko ne nalukolongo abamenyi nalukolongo waliwo registration oba plant yali waawo kuba kate kyakola yafa kati amanyi sembule waliwo hub cha Uganda Rail Corporation ekyali waawo kye bali bagala ngokozesa okubanga bajja material kumujja gye bamujje nabanga ajja mulerwe n'atuuka wennyini nabanga kirali ku sembule kubanga biri opposite bwebiti ene waggulu ye hub ya Uganda Railways esikuwali na lukolongo wano wansi ye sembule ndoza bakimanyi bukimanyi bulungi mwenna mukitegedde bulungi so kati nno kyekyo kati bagamba nti wano ne bagamba nti bwe bamala okukola ddiiro y'okulemesa sembule ne bagezaako n'okutwala facility ya Uganda Rail Corporation n'okuba nti Salimu Sale y'omu ku baatunda Uganda Rail Corporation etunza eggwanga erya Kenya ku bukadde $1,000 ne bagamba nti he used this money to invest in Greenland Bank, Standard Chartered Bank, and also acquire lands, dubious defective compensations. Wale bagamba nti omwami ono Salimu Sale bw'amala otunda Uganda Rail n'ebimu byonna ebisinga obungi sente zino yaddamu n'azireinvesting mu Greenland Bank, Standard Chartered Bank, n'asobola n'okukwata essente ezimu n'afuna ettaka eryali epitirivu nnyo n'okuba nti kati mugagga muzibu fugge atasobola kwogerwako. Ngenze maaso. Salimu Sale was the father given contracts to procure weapons of military and police, managed to collect commission and embezzlement totaling to over $400 million for a period of 5 years from 1995 to 2000. Olabaga nti Salimu Sale kanda nako yasobola okuba nti yafuna contracts endala ez'okugula ebyokulwanyisa omuli emmundu, ennyonyi, tanka n'ebintu ebirala. Bino yabikola nga akolagana wamu n'abasajja nga yali waliwo omusajja n'omuvuzi w'empaka eyasobola okubanga bamanaging ebintu ebyo ate nga ne Lutaddekano Kizza Besigye Kifeefe naye yalimu. Mu kumaliriza okugula ebintu bino jjukira bagula tanka enfu, ne bagula ennyonyi enfu, ne bagula gambuutusi ezitakwatagana, ne bagula n'enfumu ezitatuuka ki basirikale. Bagamba nti mu kubba ssente ze yabba ne commission gwe yafunako yali wakati w'obukadde $400 mu bbanga lya myaka 5 okuva mu 1995 okutuuka mu 2000. Kale ngenze maaso. Oneno mwami ng'akozesa ekitongole kye ekya security kye bayita askari ne UPDF. Salimu Sale yasobola bulungi okubba golodi, embaawo, ebibalirwamu obuwumbi 15 oba miliyoni 15 eza $. Ku order za Museveni kati zino zonna ze batubanja sente Kongo zetubanja ziri wakati wa family ya President Museveni feba nayo gana tunako na kimu naye lwokuba nti bwe kiba kikwata nti Museveni ava Uganda ne bane bava Uganda sente zo tuni involved zisasula so Kongo zonna sente zetubanja ziri wakati wa Salimu Sale ne family ye eya Museveni so esente zino bazigabana batya on sharing their loot. Museveni took 6 billion, Salimu Sale took over 4 billions, Janet given 2.5 billion, and Sam Kutesa Kataha received $1.2 billion. Mukubbe ebintu ebyo. Wale bagamba nti Salimu Sale atandika okuinvestinga sente ezo. Atia. Salimu Sale invested 1.3 billion in UK in real estate through prime properties investment. Bakugambye nti Salimu Sale ku sente ziri bwamalo zibba yainvesting akawumbi kamu mu obukadde $300 mu Bungereza ngayita mu kitongole ekimu kibayita Prime Properties Investment Group. Ekyo kira kachina ba agent be abali bakola emirimu egyo kati mu Bungereza ayinayo estate nenga ziri mu through Prime Properties Investment. Ngenze mass 2 invested $700 million in Cellular Uganda, later Warri Telecom, and now Airtel Uganda. Bakugambye nti mulaba twatandika ne Cellular eno ngejja yajja n'omusajja gwe bali bayita Birigwa yajja nga ddiru ntuufu Birigwa okujja nayo then after batandika ogicha nga bagikyusa bwe bamala ogikyusa ono yakwata obukadde $700 n'abu investing mu Cellular Uganda
oluvanyuma nechuka nefuka Walidi Telecom bwe malufuka wa Telecom kati bayita Airtel yateka obukadde $7 ekyokusatu ya investing obukadde 3 mu Stanbic Bank ekyokuna naagula emigabo mu Bajaj Corporation through Venom worth $200 million kati oyo muntu omusereza akozesa ezo ne bagamba ne bagenda maaso naddamu nateeka millions $4 mu Mogas Oil wonna wasanga petrol station ngeriko Mogas oyo abeera Salimu Sale tobuuza wosanga Mogas tobuuza eyo ya Salimu Sale. He went on and invested $100 million in real estate in Uganda, Kenya and Southern in South Africa. Yagenda maaso nakwata obukadde $10 nabu investing mu real estate mu Kenya, mu Uganda, Kenya ne Southern mu South Africa. So abantu abali South Africa ngambira Southern mu kitegere ntisereza mwezimu Jeno Salimu Sale zaayina yazi investing eyo. Kati bana basajja bayina ebintu ngere gye babikolamu kati eno na system ya Salimu Sale ne bonna abantu bengendo bamenyina bonna bayina ebintu bino kati ngenze maaso. All supplies to the Operation Wealth Creation Dynasty. Yensonga lwaki ne wealth creation yonna baji mukwasa akolemu sente zayagala. Eyo yemukuzo ne ba road construction. Salimu Sale and Museveni and Janet road construction ne bagiteka mu katika jina ya jirimu kajina aina bwayita Janet Museveni. Mumpulira bulungi katika jina ya yonsonga lwaki omukyala kajina batu kokuyomba ne Salimu Sale ne no mukyala owa Kampala ngabamye contract ezokola enguudo niwebuuza Salimu Sale atasomanga ko bintu atali inginiya yajja contract ezokutandika okuzimba enguudo kati information yino nti construction projects zonna ziri mu government ziri mu Salimu Sale Janet Museveni ne Museveni kennyini be bantu basatu baddukanya construction companies ez'enguudo ngenze maaso. The tile manufacturing Salimu Sale and Museveni ezezili masu obaye budget masu jali yateka factories ezo nazize zili mu yeke nyini. The mobile money loans Salimu Sale and Sam Kutesa system ya mobile money ku makampuni gonage masimu zonna za Salimu Sale ne Sam Kutesa ono muyaye ngenze maaso. All oil or petroleum reserves deposit in Uganda za Salimu Sale. Petrol imports Salimu Sale. All Bajaj motor and spares za Salimu Sale. Escon Salimu Sale and Sam Kutesa Kataha. Netugenda maaso. Fish exportation zonna za Salimu Sale. Mujjukire baddira ennyanja yaffe Nalubaale n'ennyanja endala zimutanzigizaani ne bagobako bannayuganda bonna ne baziteekako amagye ekyateekesaako amagye tekwali kukendeeza nvuba mbi kwali kuddamu kuwamba nnyanja bana basajja basobole okuwajjako ebintu byabwe n'okutwalamu ebyennyanja byonna babenga bebivuba nga babitwala Bulaaya kati n'ebyennyanja biibino nabo bali basuubira nti ki nabyo byagenda kati munnayuganda waawo agenda kulya ludda wa ngenze maaso. Batteries importation Salimu Sale. Solar Salimu Sale. Spare parts Salimu Sale. Cosmetics Salimu Sale. Electronics Salimu Sale. Tires Salimu Sale. Ngenze maaso. Kati zino ze business Salimu Sale zaddukanya ng'ali munda atudde naye nga kungulu kuliko bannyinizo bemulowooza nti bananyini business naye nga indirectly za Salimu Sale. Ngenze maaso. Alina ebitundu 66 ku Mandera oba ku byabagagga byonna Mandera byalina Salimu Sale abinako ebitundu 66 including City Oils, Kef Javas. Mumpulira bulungi nti Salimu Sale ku byobugagga omusajja gwe bayita Mandera nanyini City Oil, City Tires byonna bimanyi zonna ebitundu 66 ku buli 10 zonna za Salimu Sale okuli City Oil, Java Cafes wonna weziri wozisanga mu Uganda za Salimu Sale. Salimu Sale aina ebitundu 68 ku buli 10 ebya Tata Motors. Tata Motors company ya Muyindi ne kati ono ndoza yabigula na bitwala. So Tata Motors wasanga onawe Tata Motors nkola ya Muyindi ya Salimu Sale aina ebitundu 48 ku buli 10. Aina ebitundu 62 ku Kinyira Sugar Works ene bironga ku Salimu Sale direct ebitundu 62. Ensonga lwaki
Museveni ne banne batambula bagamba baga outgrowers be bantu abalimi baffe ba indigenous banda Uganda banima ku acres 2 acres 3 jukira President Museveni yaliko ebusoga n'abagamba nti balina okuteeka distance okuva wa manufacturer na bano ba outgrowers batekao kilometers 30 okuva ku factory boje baba balimira okuba nti bawa space manufacturer okuba nti asobola kuba nti ayina ba competitor within that circle wanaka kubanja arabalambulira ekintu kino within that circle yensonga lwaki bateeka nti ba indigenous Ugandans banima ku eka 2 babagamba mulina okwesula ebbanga ku balimi ba sukali abamanyikiddwa mu Uganda wanakakojo wekava tuvula ndi bana Uganda gokwata tani y'ebikajjo ne bagigugulako emitwalo 8 oba 10 naye nga agenda okumbala ojjika mulojijja mu bubisi yafuna mu bukadde 8 wa Uganda ni shillings kati enjawulo yafuna obukadde 5 mu emitwalo 9 gonofune emitwalo 10 kati beba na basajja nga nemoza ndibe mudiringa na bana basajja batubba buli kimba kibba ne bakitwala kati mbanyonyedde bulungi nnyo ekya sukali ngenze maaso. Salim Saleh owns 66% of the city oil belongings to Salim Saleh. 38% of EcoBank belongs to Salim Saleh. Mogas Oil Salim Saleh. Heritage Coffee Companies Salim Saleh. Heritage Coffee Companies abasinga mujimanyi. Mansions Uganda Limited belongs to Salim Saleh. Then 46% plus 20% of it investment belongs to Salim Saleh and Muhoz respectively. Bakugambye nti ebitundu nkaga mbina ku buli 10 n'okweyongerako ebitundu 20 ebya kampuni ya Movit etunda ebizigo byonna biri wakati wa Salim Saleh ne mutabani waabwe Jeno Muhoz akawanda naho respectively. Abatamanyi Moviti ye musajja ali mu musango gwe yali akayanira ettaka ne yali headmaster w'Ebuddo ne basettinga headmaster w'Ebuddo ne bookya essomero ly'Obuddo abana ne bafiiramu ne bakwata omusajja ne bamusiba kubanga lyali ttaka nga baagala ogaziya kampuni eyo ya Moviti. Era omusajja oyo avunanibwa emisango mingi nnyo naye era omwami oyo yateebwa n'afuluma kati era butala kubanga bakama abe bali mu government. You can't fight Moviti. Whoever think is going to fight Moviti muchimaite musobola fighting a Moviti olwokuba nti Moviti ya Salim Saleh. Kati ngenze maaso wane bakugamba nti banagagga bananyini sente abadde badukanya amakampuni ne business abazze battibwa olwokuba nti babadde badukanya business nga basabotaginga enyingiza n'ensaasanya y'abagagga bana bali mu government gamba nga Salim Saleh okubatta. Ngenda basomera abantu abazze bafa engeri gye bafuddemu bani abadde batta. Ntandise no mwaka gwa 2003. Starting 2003, the first lot of Chinese was coordinated by Amama Mbabazi when he was a security minister, who went into negotiation and signing of oil deals contract. Sam Kutesa was always a diplomatic meeting with the Chinese. The government officials started weapons trade, oil and exportation, and industrialization, among other things. Bakugamba tutandika mu 2 bakugamba nti ekiwaye kimwe ekyaba China ekyali kiyingidde ggwanga kyasobola okuba nti kyakwasaganya Amama Mbabazi jukira nga akyali minister wa security. Yagenda maaso n'akola business n'asayininga endano z'okutunda amafuta n'azigatunda n'abanga asikana ba diplomats okuva China bonna ba investor okujja okutandika business mu Uganda nga batambuza n'ebyokulwanyisa bye batundanga n'okusima amafuta mu Uganda n'ebintu ebirala bisinga ku ebyo. Ngenze maaso Chinobo chamalo kubeerawo Museveni yekengera. Museveni realized that Sam Kutesa was always talking a lot of bribes and millions of dollars. That Ameria Chambade, the PPS, the permanent secretary to the Museveni, was overwhelmed with the complaints from the Chinese. Museveni brought Salim Saleh on board, making a host team of 3 people, Kutesa, Mbabazi and Salim Saleh. Later in 2009, when the Chinese business associate pledged to president to contribute $15 million to facilitate the 2010-2011 campaigns, Salim Saleh took over from Mbabazi under orders of Museveni. Otafire tried to come within the deal, but to set up a Chinese town, but Kutesa resisted the deal. Kati wano abajjukira konti before nga tebannagaba ttaka ly'essese okulirimamu ebinazi
waliwo deal ey'okuddira ekizinga ky'essisi kyonna okifula China town nga bagenda kuzimbako zi hoteli zi beach amakolero buli kimba kifule China town nga abachina bali ba produce okumwa billions bali ba mugamo millions 15 za dola okufacilitating campaigns za 2010 2011 campaigns bine ebintu abantu ambabimanya akola kubate mwabitegera bulute musobola bitegera so eno mission yali yaddala nga jeri mukitegedde bulungi yensonga lwaki ebintu bino bitambulanga batemuluza ntibikola ki bigenda maaso ngenze maaso Salimu Sale opened for them information office in Mutundwe at Serena Suits Ntinda on Capital Shoppers Mall in December 3rd 2009 bwana bakugamba nti Salimu Sale bwamala okuyingira mu deal eno yaggulira abasajja bano hotel oba information center Mutundwe ku Serena Suits mugimanyi waggulu hotel eyo ne ku Capital Shoppers Ntinda nga 13 omwaka mu December nga kuzoma 13 omwaka 2009 bagamba nti omutwalo gumu n'ekitundu ogwaba China batuuka mu Uganda wakati w'omwaka 2009 ne 2012 enamba gye baali baagala okusinzirako ku ntambula abo y'okukolako emirimu enamba eno yawawaza amatu g'abantu naddala bali mu system oga kino nga kisusse mbagambye nti Salimu Sale wamala okuyingira wano yasingiza omutwalo gumu n'ekitundu ogwaba China mu Uganda wakati w'omwaka 2009 ne 2012 naye enamba eno yasukka ku bali gye baali bayina era bano ne bagezaako okwekalakaasa banne ngenze maaso mu 2013 abachina 300 batandikawo supermarkets wane bagamba nti n'abalala 114 ne batandikawo amaduuka n'abalala ne batandikawo ne factories 15 abasigadde bonna benyigira mu kuvuba ebyennyanja mu kulima n'okuyingiza ebintu byonna ebyokuleeta ebyobulimi mu kuzimba abalala ne bafuuka bakozi abalala ne bagula amaduuka agemula mu kibuga nti abachina batunda nigiina abachina kati batambuza engoye abachina kati balina supermarket abachina batandise n'okukola business ez'obutembeeyi bano abafrika batasobola kukola business z'amaanyi gye emirimu gye balimu mukitegedde bulungi abafrika kubali ndoza mudde business ngeje bazitambuzaamu gwewunyo omuchina lwaki akola nigiina omuchina lwaki atatambuza ebintu omuchina lwaki ate yali mu kuvuba lwaki ate kali yali mu kulima ngenze maaso just after a year poor Chinese who had gained experience started getting capital loans from Exim Bank guaranteed by the Communist government of China so that they can return and open up wholesale stores in Kampala and major towns of Uganda, extending up rural urban centers. Mukitegedde bulungi. Bagamba nti abachina abamu abaali abaavu abajjira ku branch eri omutwalo gumu n'ekitundu baafuna obumalirivu okuba nti baali bategedde business nga bwetambula mu Uganda ne baddayo ewaabwe ne basaba loan mu Exim Bank. Era government yewaabwe neefukanga omusingo eri bo okubawa ensimbi era ne bakoma mu Uganda ne batandika okugula amaduuka agatunda ebintu bya bulijjo mu Kampala mu bubuga ebisingo bungi mu Uganda n'okugezaako kweyongerayo mu bitundu ebirala bya Uganda era ndoza mukiraba kati abachina ate basusse ku bachina basusse ku bayindi mukitegedde bulungi ngenze mu maaso. In 2015, after Mama Babas was dismissed from the team and as a prime minister, Edward II, the vice president, came on board, the Chinese doing the local business but holding investor license through wanabagamba nti Salimu Sale oba Mama Babas omala omugoba kuwa prime minister bayingizawo Edward Kiwanuka sekandi ngaye bwe yali nti ye mumyuka wa president najja ne yegatta ku bano abali ku bandi wago niyo kuddukanya business z'abachina era business zino zebakolanga bazikolanga naye nga license zebalina zibalaga nti ba investor naye bafunanga tax holidays and the expenses of local business and their profit were unmatched. Bakugambye nti bwamala okujja kama mababazi omulimu gw'okulabirira abachina bano gwakwasiba vice president sekandi naye
bana abantu bafunanga investors license ze batayina kufuna olwensonga bali bayingide mu business z'Abannayuganda ze basobola okukola olwokuba nti obuli bw'enguzi bungi bana Bachina beeyagalidde mu ssente z'omusolo ku ssente z'abantu ba bulijjo abakola business nga n'amagoba ge bafuna mangi nnyo okusinzira ku Bannayuganda abakola business mukitegedde bulungi ngenze maaso. This prompted the publicity secretary of Kasita, Mr. Mugenyi Christopher, to form an associated doubled Uganda Motor Spares Traders Association to fight the Chinese. The resistance was too much for the 7 year. He had been losing colleagues in business, suffocated, and he is now nearly out of business. Wano bakugamba nti ebintu bino bina kugenda maaso kino kyaleetera omuwandiisi oba musaasanya w'amawulire mu kibiina ky'abasuubuzi ekigatta abasuubuzi mu Kampala gwe bayita Mugenyi Christopher okuba nti yateekawo ekibiina kye bayita association doubled oba kye bayita UMUSTA the Uganda Motor oh sorry stand yange anti egwa munansonyiwa stand yange egwa munansonyiwa yatandikawo ekibiina ekyo okuba nti agezaako okula nti balwanyisa Abachina abali batandise okusuubula spare okumuyingiza mu Uganda ate nga Bannayuganda bo kenyini basobola okweretera spare okuva mu nsi ezo. Era ekibiina ekyo yagenda okulanga banne bonna basinga obungi batandise okuva mu business nga batandise Abachina batandise obbalyako business era ensonga nti Bannayuganda basinga obungi bava mu business. Tugenze maaso. There are more deaths than public records display. Bagati waliwo okufa kw'abantu mu kimpowooze mweko mutamanyi okugenda maaso naye nga abantu abafa bassekinoomu abaddukanya bizinesi Bannayuganda ngenze maaso. Salim Saleh, Edward Kiwanuka II and Museveni has helped to conceal the Eve Museveni openly telling off public to leave Chinese alone. Mukitegedde bulungi. Munfunye bulungi. Bakugambye nti waliwo enfa y'abagagga mu Kampala etategerekeka naye ng'enfa eno erimu omukono gwa Salim Saleh, Edward Kiwanuka II nga bayambibwako President Museveni okuba nti baleka enkola y'okutta Bannayuganda mpola n'egenda mu maaso. Era kino bwe kyagenda mu maaso okukyogerako nti Museveni n'abagamba ne banne nti muve ku Bachina mubaleke temubakwata nako. Some of the businessmen who were killed by those dealing in bengenda ku kati maaso kwata olupapula ne kalamu wandiika abantu bazze bafa mu bintu ebitategereka naye nga ba business personnel mu Kampala temanyi kibatta na lwaki badde bafa. Ngenze maaso. Abantu abasinze okufa bafidde mu ddiiru zino wammanga. Fish malls abakimanyi mujja kinyonyola. Fish exports, tire traders, battery traders, spare parts traders and vehicle, motor combines, solar business, fabric, electronics and cosmetics. Bakugambye nti abantu abasinze okuttibwa mu business eziddukanyizibwa Abachina indirect President Museveni bwe yali okusa. Abantu ndowooza bano abadiringa mu kuyingiza n'okuyingiza obutimba obukwata ebyennyanja abo tebafudde bitooke bye bigwa. Ne bakugamba abadiringa Bannayuganda ba indigenous abadde batambuza n'okutunda ebyennyanja babatalamanyi abo nabo tebafudde bitooke bye bigwa. Abadiringa mu kutunda emipiira egy'emmotoka abo nabo babasse. Abadiringa mu kutunda baatule z'emmotoka abo nabo tebabasse baatule z'emmotoka n'amanda ga radio abo nabo babasse. Abadiringa mu kutunda spare w'emmotoka
nebigenderako abo no bagenze banyiga sekinoomu omu abatunda sola abali mu business za sola nabo bafudde abali mu fabric batuga fabric tubategeeza bana badiringa material owengoye magomesi bichi byonna bukaya mijabu bichi mpale yonna abo nabo tebafudde katonda ayina kyanoonya tugenze mu basuubula mu bintu by'amasannyalaze butugamba electronics tubatutegeeza abasuubula ebyuma bya disco abasuubula radio abasuubula TV abasuubula buli kimu ky'emmanyi nti ky'amasannyalaze waya cable buli kimu abo nabo bagenzi baba mu business abalala bagudde abalala baba bajjeewo mpola mpola be bantu abagenda badizibwa bakola ki tugenze mu batunda ebizigo abo nabo eriyo bavuwaziza okudda ku zero business ne bazeddiramu eri abafudde nga temumanyi nga nabo badde badiringa mu bizigo wadde tebadde ba manufacturers ne babadde ba importers although tebabadde ba manufacturers ne babadde ba importers nabo tebakyali mu business ngenze maaso. Those kills were executed by special assassins from SFC commanded by Salim Saleh, Special Police Unit commanded by Nixon Ajirwe, and ISO operative commanded by Juko Abdul. Babagambye nti abantu abadde batta abantu bano babadde babattibwa ku orders ez'abasajja bayita ba assassins nga bava mu SFC command nga command zivawo kitiibwa Salimu Saleh ngendala ziva mu Special Police Unit commandingibwa Nixon Ajirwe n'abalala nga badde bava mu ISO nga baduumibwa omwami Juko Abdul. Juko Abdul ono abikiddwako nnyo ku mitimbagano egisinga obungi omwami ono si mutemu mulwadde ngenze maaso. Some of the deceased murdered by Salim Saleh for business space including foreign nationals kati wano ngenze ku bantu abadde battibwa n'abagwira abadde battibwa oyo muzungu amuwulira muzungu bamutidde mu hoteri omuzungu simayi bamusanze afudde simayi bamusanze ali luddawa simayi ono mugwira bamusanze akoze eki abo bonna abantu badde battibwa intentionally kubanga badde babajjako ssente zaabwe ndio bugagga byabwe mwe mwali n'ono omusajja yali omwogezi no yali operations what yali adumire bikwekoto mu Kampala siraje bakaleke naye byagezaako okukola emirimu gy'okubba abagwira era gye yakomereka era adduka mu Uganda nga baagala muteeka mu katego keekamu ndoza mutegedde bulungi kati bano abantu abattibwa be bano wammanga wandiika kuliko Dickson Sentong murdered in September 2010. Journalist killed for criticizing Chinese importation. Nemuna mawulire omwe yattibwa ng'agezaako okuwakanya entambuza y'emirimu y'Abachina engeri gye badde bakola mu ggwanga nga bayingizaamu ebintu. Omunnamawulire naye yattibwa. Ngenze mu maaso. Paulo Chigundu killed in Masaka in September 10, 2010. Munnamasaka omusuubuzi Paulo Chigundu yattibwa mu bitundu by'e Masaka ennaku z'omwezi 10 mu mwezi ndowooza oba omwezi ogw'omwenda mu mwaka 2010. Badiru Katerega killed in September 2012. Muandike Badiru Katerega killed in September. Badiru Katerega yattibwa yattibwa mu September omwaka 2012. Haji Abubeka Chiwewa murdered on 22nd June 2012. Abo bonna bannayuganda basuubuzi. Ngenze maaso. Abdul Karim Sentamu killed on 20th April 2012. Bobanga family member omuganda oyattibwa nga temanyi kyamutta ekibassa business zaabwe na ssente zaabwe bonna abattibwa baawa wengenda maaso. Delik Kongon murdered on 8th March 2013. David Kabasingurwa on 11 August 2013 was shot dead at his store. Swaib Kalibala murdered on 20th August 2013. Max Speak Ainaki murdered on 13th December 2013. Madui Van Stadam shot dead
on 14th April 2014 abo bonna battidwa olw'ensimbi zaabwe nga babatta babajje mu business bo bali basobola okutambula business zaabwe n'abachayina baabwe abaagala okutwala Uganda okujijja ku banna Uganda. Ngenze maaso nabagambye no video jabbaka byamaziga naye nga byembagamba byetuufu mumuwoza Museveni asigalewo ne banne batta banna Uganda babajja mu bese ne bazitwala. Ngenze maaso the former owner of Serena Suits Mutundwe, Mr. Wanji, was beheaded and doctored. The investigation pinned wheelbarrow pusher to have murdered him. Abamanyi Serena Suits Mutundwe, nyini yo bali bamuyita mwami Wanji. Yattibwa obujulizi ne bukyusibwa kisibwa ne buzibwa ku muvuzi w'ekigaali mbuye yamutta. This is now owned by Salimu Sale. Eno hotel gye bayita Serena Suits Mutundwe kati ya Salimu Sale mu butongole kubanga nnyini yo bamutta ne bakyusa obujulizi magamba nti yamutta yali muvuzi wa kigaali. Ngenze maaso this is where Kaka Bajenda was initially hosted when he was appointed Director General of ISO before he was given a settlement package as a long-lived in Kalangala Island. Bakugamba nti bwe bamala okutwala hoteli eno omwami Kaka Bajenda kati bamuyita ne basinkana mu hoteli yennyini ko bamulondera okufuuka director wa ISO nga tebannamuwana mulimu ki oba tebannamuwana settlement package ye oba ekintu kibamu oba kyetuyita package oba package twandisenga okumuwa ebikozesebwa byonna byalina okukola era nti yalwawo nnyo nga abeeraawo okutuusa lwe bamutwala bamuteeka Kalama kwate Kalangala okukola emirimu gye. No wonder the various safe houses and detention centers on the various islands with Ugandans as slaves working on farm, Bajenda hired out kidnapped hostages to work on farms and earning big from them. Story yonna eri wakati wa Aido andi Sodale okujja okukwata abaana mu bitundu batwala okubatulugunya okubakozesa ku mafaamu nga n'abalamuzi bwe babatuusa mu makooti abalamuzi tebabuuza lwaki mwabakutte saawa kiri lwaki mwabakutte kubanga bw'okwata omuntu olina okumakinga sure nti oyisa security alert okuva mu erosibwa nobanga nti bannaye tugenda kujja okukola ekikwekweto tukwate abantu abakyamu naye saawa mmeka ebikwekweto by'okukwata bannayuganda ddala bavuuka bitandika wakati wa saawa emu ey'akawungeezi mpaka saawa 4 ne bakwata ne batwala abaana babandi ne batwala mu makomera ne bakola kye tuyita bw'omala batwala ku poliisi nga tebanna batwala ku poliisi nga batwala mu makooti basooka ne bakola kye bayita okunoonya mbaani abakyamu n'abatali bakyamu kati awo bazadde b'abaana abo baganda abakulu ab'emikono babayina ssente bajja ne babajja abatalina ssente babongerayo ku mafaamu g'abaana abasajja n'okubatwala okukola emirimu gyabwe bo ne bafuna ssente empya n'enkadde ngenze mu maaso. Upon the rise of Bobi Wine, People Power, Revolution Movement, Salim Saleh, unrushed Team Kavuyo, Special Political Operations Unit, SFC commanded by Mohozi Kanyerugaba, supervised by Muzei Sabit to arrest and kidnap brute the extortion people power activities that are their venomous activities. Bakugambi lwalu kyali awo ne wavayo musajja gwe bayita Kyagulanyi Sentamu. Najja n'atandika obba kyankalanya nga tebamanyi nti yali azze nga alimbya ddala. Wane basalawo bagambe nti bagenda kukola buli kimu ekyetaagisa okuba nti bateekawo ttiimu Kavuyo. Ttiimu Kavuyo era gye mulaba esobola okukola obuvuyo saawa yonna naye ng'ekuliddwa SFC Muhoozi nga yagikulidde Muzeyi Sabiti okukwata okutta n'okkuba abaana bafubutwa
mu bitundu ebisinga obungi bya Uganda. It was Salim Saleh who ordered for the gathering of the hundreds of houses spreaded across the country for brutal and extortion of people power activities, and many have been victimized while others are still held in safe houses. Wano bakugambye nti ebikumi by'abaana bannalumanya ne bassabamanya bakwatiddwa era bakoleddwako ng'obuyinza bwabwe bwaba balina mu mikono bugamba okuba nti babatulugunya n'obakola ebikolwa ebitali byanjawulo. Ngenze maaso. After allegation by ISO, an unspecified amount of money had been funneled into the country to finance the mass protest, Museveni immediately ordered Salim Saleh to leave his Kapeka-based duties to concentrate on the strategies that keep the regime in power. Ugandans are aware that the Kapeka Industrial Complex stock Namunkekera Industrial Park has also called rich Chinese investors who invested in factories, assembling plants. The industrial complex sits on the land privately owned by Salim Saleh, and he claims that he bought this land after selling Garuga Estate to wealthy Kenyan. Kati nabagambako ettaka erisinga obungi era Luweero Triangle bana basajja bali banga bakyali mu ntalo. Kati olwokuba nti bakyusa ensimbi okuva mu state ne bazezza. Kati wano bakugamba nti Salim Saleh okugamba nti n'ettaka lyonna yaligula ng'agembu yatunda ettaka lye ery'eggaluga ate nga ggaluga tukimanyi nti likyali ttaka lye n'amaka ge mwakolera ebintu ebitali bituufu gakyali gage. Wano gambo yaliguza munnakenya n'alyoka akwata ssente zo n'agula ki n'agula ettaka lyewa ly'ekapeka ne Namunkekeera okulima investor abachina. Ekyo nakyo kikyamu kya buyaaye. Ngenze maaso. Okujira bwino bakugamba nti the Garuga Estate belongs to the late Garuga Musinguzi, who established beach named Heritage Park, which was then in the area 2000 was a major destination for holiday makers bashes. Mumpulidde bulungi. Ono agamba nti Garuga ttaka lirye yaliguza munnakenya mwe yajja ssente zagenda okugula ekapeka kya busyayi. Ettaka lino nze kennyini kamwa kwogera nali muvubuka eyasomanga nga tugenda ku Rivers Party twagendanga ku Heritage ne tukubirayo endongo budde ne buziba ntutula nayo. Kati ettaka lino bagali ya Musinguzi Garuga naye twasembera okusooka ku bali wadde Abamerika bateeko besi yaabwe y'amagye. Kati wano bakugamba nti lino ettaka ono lyagamba nti lirye lyali lya mugenzi Garuga. Mukiwulidde bulungi? Musinguzi kwe yateeka Heritage Park abatagimanyi mu myaka gye 12 kyali ekifo ekyali kidirirwamu abaana bonna abamasomero. This beach at the time of 2000 was large happening place in Uganda and collected thousands of clients weekly. Salim Saleh was interested in buying this piece from Garuga Musinguzi, who rejected all offers. Soon then later, Garuga received a letter from the president telling him that his beach was an aviation security threat because it directly faces on the one runway of Entebbe Airport. The later claimed that at this beach, terrorists can launch a short-range missile at landing aircraft which could distract. Mukitegedde bulungi. Wano Garuga manda basomesako ekintu kye bayita public order interest later. Kati wano President Museveni ne Salim Saleh nga batwala ettaka lya Garuga kye bakozesa public interest order nti gwosobola okuba nti ettaka lyo oba ennyumba yo ojagala naye state bwe beejagala ngigwe tugenda kusasula n'ogaana bakozesa obuyinza buli mu ssemateeka ne bawandiika ebbaluwa bakuntumye ne bakulagira ove mu kifo ekyo by force. Ebbaluwa ne gye bakozesa nga bamugambye nti awantu awo wooli olw'okuba nti watunuuliganye bamuga nti awantu awo wooli wabulaba ennyo n'ebyokwenda by'ekisaawe ky'Entebbe kubanga waliwo oluguudo oba wafeesinze oluguudo olumu ennyonyi ezigwa ku kisaawe n'okusituka Entebbe mwe ziteebedde. Ne bagamba nti ewantu awasobola okukozesebwa abasajja abatujju ne bakuba ekikompole ne bateera mizo oba babayita mizairo
nalindika obesituka ne kireeta obuzibu mu ggwanga yebbaluwa gye baakola ki yebbaluwa gye baamuwandiikira era ku olwo kwe yebbaluwa ndoza bambi musinguzi ayinza okuba yafunamu n'embiro n'asalawo akole ki ebintu abinyiike mu nsuwa dduke. This attracted unlimited debit on the radio and TV, which prompted Museveni to threatening to close all radio stations and TVs which debated on national security issues. Politically, shortly SFC then called the Presidential Guard Brigade, occupied the beach facilities and forcefully turned the beach into a military facility without compensation of the owner. Kati chikuza ku kiri kye dabagamba ati beach eno basoka ne bagiwamba America. Oluvanyuma America ne babajjako bo ne bateekako amagye gaabwe ku kifuba. Ebintu bino byayitako ku radio stations, byayitako ku matelevision, era President Museveni n'akabinja ke ne bagezaako okutiisatiisa amatelevision ne TV nga bakozesa ekitongole kyabwe ekya SFC okugamba nti bagenda kuggala TV ne radio stations ezigezaako okuteeka programs ezo ezogera ku mboozi ya Galuga ne beach ye Museveni gye yatwala ne family ne bagyeddiza nga tebamuddiza wadde akasente wadde n'akamu. Ngenze maaso. In the relation, Galuga Musinguzi joined FDC and offered one of his house to FDC, which now the house of the FDC headquarters in Najanankumbi. Bakugamba nti omwami bamala omutulugunya omwami ono Musinguzi Galuga yegatta ku kibiina ky'ebyobufuzi ekya FDC nenga alowooza nti ekibiina kino kigenda muyamba okujja President Museveni mu buyinza. Kumba ate ekibiina kino kikolaga ne President Museveni indirect okuba nti bakola ebintu ebibuzaabuza bannayuganda okubalaga nti Museveni bamuvuganya nenga tebamuvuganya era kye kyamuviirako n'okumwavuwaza Galuga n'afa. Ne munne gwe bayitanga Kisende eyali wa Kisende College. Kisende College yali ku Lubaga Road after Pride Theatre ng'okutte ku kkubo eriva ku Pride tokwata erigenda wa Bakuli. Kwata nene erita ku Namirembe Road Sanakobo togenda ku Walinga City Parents togenda kwambuka Bakuli. Yita ku Lubaga Road wali Hanis Pub. Bova kwa Hanis Pub wala taxi wezisimba ku makuba ago. Naye kati obukawo junction yemu woddako ewalika flat yawo wo branchingira oyambuke wa Bakuli ku petrol station mu junction yawo. Bwe wali Kisende College kati abaami abo abali mu FDC abali ba true opposition era abali ba sponsoring FDC mwe mwali mugenzi let Chigundu oyo FDC yenyini ya mubega netwala information wa President Museveni bamwavuwaza n'ebintu bino babitwala. Musinguzi Galuga oyo ne bamwavuwaza n'omwami Kisende owa Kisende College be bantwala basatu abali mu FDC nga bazeji facilitatinga okujjako President Museveni baba avuwaza kubanga bali mu kintu kye bali temamanyi ng'ekintu kyabwe yaye. So whoever still remember Kisende College, he was an opposition figure in FDC, the late Chigundu of Crane Bank, Entebbe Resort Beach Hotel, n'ebirala bamu avuwaza ne Galuga we yayita. The figures is kati buli ali mu FDC ng'osanyuma oli mu opposition oli mu NRM mu direct. Mukitegedde bulungi oli mu NRM mu direct. Ngenze maaso. In 2004, Salim Saleh turned the camp into his private estate. There he set up a Beverly Hill class beach house worth $15 million plus Garuga Resort Beach Hotel. Wano bakugamba nti mu mwaka gwa 2004 owekitiibwa Salimu Saleh yakyusa ettaka lino n'alifuula camp eryali camp n'alifuula ekintu eky'ekyobwebange n'akifuula private estate n'ateekako gye bayita Beverly Hills class beach house ng'ebalirwamu obukadde $15 ne bagattako n'agifuula ne Garuga Resort Beach Hotel. Ezibyo ebintu kati byenga bye ku lwe ngenze maaso. When the Operation Wealth Creation, that is OWC, was established,
Salimu Sale swindled billions in every quarter and finished Serere suits in Mutundwe, which it turned into OW offices and the home and residence of the sweetheart, commonly known as Serene. This did not go down well with his wife Jovia Akandwa Nwaho, but she had little to do, instead look on. Considering the Operation Wealth Creation budget stretches from 600 billion Ugandan shillings to 1.2 trillion annually, from which Salim Saleh steals nearly a half of it, made him accumulate more than 86 million US dollars by 2017. Bakugambye ng'osinziira ku kyateekebwawo ekya wealth creation budget yakyo yali nti eteekeddwa okuba nti ya buwumbi 600 obw'ensimbi za Uganda n'okutuuka mu katabali kakamu buli mbalirira. Kino kyayamba Salimu Sale okuba nti abba ekimu ku bitundu by'ensimbi ezo ekyamuviramu okuba nti afunye ensimbi eziri wakati w'obukadde 86 mu mwaka gwa 2017. Ngenze maaso. It is part of this money that he used to acquire the 55 acres of land in Kapeka and started selling plots direct to investors until today. He sells plots to government and government leases them plots to investors. He earns profit of 500% per plot sold. Kati ng'omwami ono akozesa sente za wealth creations mweyagula acres oba square acres ez'ettaka 5,500 ez'Ekapeeka yatandika okusalamu amapoloti ng'agaguza ba investor butereevu, era poloti ezo ng'addamu ng'aziguza gavumenti nga baziteeka mu liizi nga baziguza ba investors. Muno mwafuna ebitundu 500 ku buli 100 ku buli poloti gy'aba atunze. Mumpuliriza bulungi. When the media activities questioned where Salim Saleh got the money to buy that land, he replied that he sold his estate in Galuga to wealthy Kenyan. Indeed, he got a Kenyan to rent the estate. Wano bakugambye nti bannamawulire batandika okubuuza oba okuteekawo ebibuuza nti Salimu Saleh obugagga buno bwonna abugyewa. Salimu Saleh n'abaddamu nti obugagga buno yabujja mu kutunda ku ttaka oba kutunda estate ye ey'omugenzi Galuga gye bamubbako mbu n'agiguza Munnakenya. Ono n'akugamba ekituufu kiri nti Munnakenya ono gyali naye Munnakenya ono mupangisa apangisa estate yani ya Salimu Saleh eyo gye yajja ku Galuga. Ngenze maaso. He has recently taken back the estate, as you read this article, and it is Galuga where the cash vote to counter the people power. Kati bakugambye nabagambako emabegako ku bintu bya Buganda ebyabula mu masiro ga Kabaka biri Galuga we bitudde. Mwali mulooza nsaaga. Biri Galuga we bitudde. Era ensonga lwaki amasiro gakyagaanya okuggwa. Biri Galuga we bitudde. Kati Munnakenya yamuggyako enju eno n'addamu n'agijjamu n'agyeddiza. Era kyovula nti obalira ensimbi empya n'enkadde ezigenda counter attackinga people power. Ngenze maaso. Museveni had always complained that his brother is very far from the throne and asked him to find a place within Kampala to Entebbe, within Entebbe. This explains why whenever Museveni travels abroad, Salimu Saleh rides at Serena Kampala Hotel. Bakugamba nti kino Museveni abadde ng'ebiseera bisinga
akyemulugunyako nti muganda we Salimu Sale nti bwamutunulira nti tasobola mwesembeza nnyo kuba nti amuliranye entebe y'obukulembeze. N'asala amugambe nti buli lwabanga agenda otambula okugenda ebweru yamugamba afune ekifo wasobola okubeera nga ali kumpi n'amaka g'obukulembeze. Ye kye yamugamba nti buli lwaba atambudde nga agenda afuluma eggwanga Salimu Sale batasuze mu Serena asula ntebe. Kubanga entebe waliwo State House ku Serena bw'ova ku Serena waliwo waggulu State House wa Nakasero mu biro ebitundu bibiri. Bw'aba tasuze entebe kuliraana State House y'entebe asula ku Serena. Serena bw'ova ku Serena nza teziwuladde kilometers ndako mala okulaba bw'ova ku Serena teziwuladde in fact it's a 1 kilometer. It's a kilometer emu okuva ku Serena okutuuka ku State House y'e Nakasero. Mukitegedde bulungi ngenze maaso. This is done in order to counter any coup attempt, being that hotel is a stone thrown a distance from UBC. Well, mukitegedde bulungi. Kino bakikola kati nino tujja bafuna bulungi kasi tutegedde waje musula. Kino bakugambye nti ekimusuza ku Serena oba ku Entebbe Road kwe kwagala okujjawo nti singa abeerawo okuwamba kwonna basobola okukwasaganya mu ngeri yonna nti State House tebasobola giwamba agiri kumpi wali n'ey'Entebbe agiri kumpi wali. Olw'ensonga baga nti okuva ku Serena Hotel okutuuka ku State House y'e Nakasero okasukawo n'ejjinja. Kubanga obanga avudde kukasuka ejjinja okuva ku Serena okutuuka ku UBC. Kubanga era radio y'eggwanga wadde muna tekyaliwo ye UBC. Singa olangirira ku radio ne batabajja ku ne kabagala kuli eddoboozi nga liva ku UBC nti Uganda ewambiddwa. Kati kyekimusuza ku Serena olw'okuba nti State House eri wali radio station ey'eggwanga enkulu UBC weeri. In case wabeerawo wawo tewabeerawo omuntu akola ki asobola kujja ku UBC n'atuuka nalangira nti awambye gavumenti. Mugula amaaso mutegere mweyambisa omutwe guno. Ngenze maaso. In 2019, that is last year, Money and People Power upload. Being that the government is aware that massive protests are invisible, that brutality is unavoidable, which might trigger brutality, or which might trigger sanctions and travel bans on number of government officials. Museveni ordered Salimu Sale to withdraw money from the Western Bank to keep it in Eastern Bank. In the middle of April, an estimated $280 million was withdrawn from the City Bank and taken to Garuga, and part was kept at Serena Kampala Hotel. A number of MPs, ministers received a package for Easter holidays from this money. After Chankwan's resolution endorsed Museveni as a solo candidate come 2021 presidential elections for NRM party flag bearer. Mulide bulungi. Ngenze maaso. In late April, the $250 million was deposited in Exim Bank. Mulide bulungi. A minute, please. A minute, please. Musharing a video.
Musharinge video, musharinge video. Musharinge video nzija. Okay, to get a mass. In April, in late April, that is last year, the $250 million was deposited in Exim Bank, which assumes that their loot can never be seized even when the government collapses. With the worth of crimes assaulted and human rights abuse, auto machines, the Kasese, Bunyoro, and the Wakiso massacres. Upon ISO allegations that People Power has received millions of dollars from the Western powers, Museveni sent Salim Saleh to Exim Bank to withdraw more $50 million to use this money to counter People Power through buying off the proposed individuals to earn from this money. Abantu millions. Museveni yamugamba nti ngakozesa ISO yamugamba tuyina okufa bamuga nti People Power efunye sente okuva mu nsi z'e Bulaaya. Museveni n'alagira Salim Saleh agenda ajja $50 eza dola bazikozese mu kulumba People Power nga bayita mu kugula abantu basekinoomu abali mu People Power abaafuna ku sente zino oba bazino zifunako. Mu bantu bano be baani? Kuliko Joseph Mayanja oyo Joseka million go bali balesenga agenda okubeera okubwa meya. Kuliko Mike Mabike oyo mwamanya sente yazirya. Kuliko Nobati Mau oyo yazirya. Kuliko Namboze Bakireke oyo yazirya. Kuliko Walakira Hamidu ono wa Kawempe Republic. Kuliko Musoke Eria oyo yazirya. Kuliko Abedi Bwanika oyo yazirya. Ronald Mayinja yazirya. Bagambe ono Irene Ntale naye yazirya. Kuliko Irene Namatovu ne Haruna Mubirufu. Mukitegedde bulungi. Mukitegedde bulungi. Era bwe mbagamba nti ebintu bikyagenda maaso mujja tegera biche bigenda maaso. Kati wano nga bakugamba in case Muzeyi asambye akaba kuliko obuuja akayiye government kije bagenda okuteekawo. You know one. This is another upcoming government headed by Salim Saleh and Eddie Tumwine, which is very convinced will take over power immediately after diffusing People Power using their proxy parties FDC and DP. The membership includes bakugambye wano President Museveni ng'amaze okugula abantu abasekinoomu abali mu opposition n'okozesa ensimbi empya n'enkadde nga bakozesa ekibiina kyabwe ekya FDC ne DP okuba nti bakyankalanya buli program yonna ekozesebwa People Power n'ekyagulanyi sentamu. Bano be bagavumenti yabwe gye basuubira okuba nti yegenda okutwala Uganda in case Museveni afudde oba nga bowe bali kubanga sente zo bazirina. Kati gavumenti yabwe bebeno wano. Kuliko General Sabit Muhozi, General Sabit Muzeyi kwali. Kuliko David Muhozi kwali. Kuliko Martin Okoth Ochola oyo bagenda muteekawo ng'ekifaananyi. Abel Kandiho oyo wali. Doni Nabasa wali. Luthi Nachobe kwali. Lafaro Mugezi Musiru kwali. Janati Mukwaya oyo kwali. Jeje Odongo kwali. Moses Ali kwali. Barambaruga Hari kwali. Moses Sali kwali. Betty Kamya kwali. Judith Nabakoba kwali. Smeo Nsubuga. Mohamed Insereko Kagege Nyereko. Yensonga lwaki mu mannya gano gonna gensomye njala baddizaayo. Yensonga lwaki mu mannya gano gonna gensomye abantu bano tebaagala Kyagulanyi, tebaagala People Power. Mugawuliriza bulungi. Sabit Muzeyi tanyega akolera munda. David Muhozi ye Ssaabaduumizi w'amagye kati. Martin Okoth Ochola oyo bamuteekawo nga kati sike ya kkulu takyayogera. Abel Kandiho oyo muwabutwa. Doni Nabasa mumanyi.
Ruth Nachobe yakola ku sente Rafael Magezi bamufula minister Janati Mukwaya oyo ye bwayagala bwayogera Katonda yamuwe enjogera yenfu Jeje Odongo oyo bebali mu mission yasooka yali yagala okukola ku je nabanyumizako kuje bali bajagala soko okukola Jeje Odongo yali Moses Ali oyo kimuteekesaamu bamanyi Moses Ali singana ava mu government yabo ajja kuddayo azukuse ebibinja byabwe ebyalimu ne Moses bamuze ebyaba yekera bali mu West Nile kati one kimukumiza kubanga tiyabera sawa minister buli kaseera bera mwami ko sawa minister Orenso kabamuti ati singa kivamu ajja kuddayo azukusaba yekera bete bavanga yoje bali abo mu West Nile mukitegedde bulungi kati Moses Ali kimuteekesaamu no ono Moses sali yewa propase mumutegedde bulungi wapalapase then ngenze kubara mbagaruga hara ono ye mutegesi wabivula geno kubanga akola business za government zonna nokubatambuza deals zabo kubagulya bizimbo waje balaga yona Betty Kamya oyo mumanya badavu machakula from up to Z emirimu je mugimanyi Judith nabakoba ne mumanye mizeje buli kimu kyabadde akola then Simeon Nsubuga yayisa auto jukismayani age limit oba kisanya mpaka lasti one mumanyi Muhammad Nsereko oyo mumanyi bulungi nti mission ezasoke zali zagala okujjawo Kyagulanyi sendamu one yazi headinga. Let me tell you this mission yokutta Kyagulanyi ekyali mikono wakati wa Nsereko n'abantu abalala waliwo n'abekwese njagala mutandika okupostingira abantu abali mu people power nga kati bekwese mission gibaliko eri underground buli muntu yanaleko mu people power nga mind katacha alabika ku scene aina jali bayina kibabala mumpulira bulungi buli muntu yanaleko mu people power kati nga yekwese temulaba ku function saberako tayina wali mu manyeje bali bayina missions baliko era njagala mutandika okunkubira amanya ago gundi nga tetukyakulaba waddawa era bwaliwe mbaga video so senti olukolo okutta Kyagulanyi balukwasiza baganda again kiba kitegeeza nti nono akyali mudiru kagege kubanga alina ba agents be mu people power. Linda ko maro okulaba essaawa zo ziri mmeka saako ezinaatera okuwera ssaawa emu ng'engalabi ekooye kati ngenze ko corruption of all time era nga neeri mu Salim Saleh. Salim Saleh took over Uganda Railways infrastructures worth $100 million. Salim Saleh and Jovia franchise of DHL using government grants of $220 million. Salim Saleh took over petroleum deposits and reserves worth $768 million. Bakugambye nti Salim Saleh took over petroleum deposits and reserve worth $768 million. Salim Saleh Janet Mohoz took over $600 million worth of Uganda communication shares. Yensonga lwaki at first Uganda Telecommunication jetwita UTL yasoka nebanga eine mirongoto gyayo gikola mu Southern Sudan nga kubayisa amayengo okukola communication mu Sudan. Who authorized that trade? Ask myself. How much do they get? Ask yourself. You'll get answers later. Ngenze maso. Salim Saleh, Museveni and Janet and Kutesa got $21 billion from plundering DRC Congo. Museveni, Kutesa earned a bribe of $5 billion in oil deals. Amafuta baga tunda da. Salim Saleh, Museveni earned $4.1 billion from the war that led to the independence of South Sudan. Mukawulidde. Yensonga lwaki ebyokulwanyisa byonna ebyagulibwanga gavumenti ya Uganda byamalirizibwa bitwaliddwa Sudan kubanga olutawo lwanunulwa Sudan okwefula independent Museveni yalufunamu ssente empya n'enkadde ne muganda we Salim Saleh. Yensonga lwaki bagamba nti ebyokulwanyisa bya Uganda byalwanyisa Salim byalwanyisa Sudan okutuuka n'okuba nti yafuna independence byatundibwa Salim Saleh ne banne. Ngenze maaso. Museveni and Salim Saleh earned $280 million from patrolling on Lake Victoria, allocating its
allocating it to investor. Baga nti Museveni sali musale bafuna milioni 2.8 eza America mukulambuza n'okukuuma ba investor wakati abakolera emirimu gyabwe ku Lake Victoria. Every foreign company, has to bribe at least $0.5 US million to $3 million to operate in Uganda. Wano bakugambye nti buli company yonna engwira ejja mu Uganda eteekeddwa okuwa enguzi eri wakati w'emitwalo 5 eja America ne milioni 3 eza America okuba nti ekolera emirimu gyayo mu Uganda. Museveni and Salim Saleh earns $11 million US per month in AMISOM operations in Somalia. Njara mumpulirize bulungi. Museveni ne Salim Saleh bafuna milioni 11 eza dola okuva mu missioni ey'okutwala baganda baffe Somalia. Nabakolera video 2 mabega nembagamba ekyassa abantu b'erugogo ababakuba bomu ne kabalagala ne makindi yali mission eno. Zino sente milioni 11 bazifuna buli mwaka on the blood of people who died in Rugogo bombing, Makinde bombing and Kabalagala bombing. Sente zino zibafuna buli mwaka. Kati na zine embata zaffe zibagenda otwalayo zinagamba tezigenda zimuzeeyi zibagenda oteekayo. Nammwe mweberere mu ng'abantu abakulu bagenda battire Somalia kubanga bano buli mwaka bafuna sente muti tebaagala kumanya. Buli muntu agenda Somalia alimenti okufuna $15 per month. Naye mufuna $2.5 sente endala ziraga wa. Bwe mufa wabaziika wa. Ask yourself, bwe mufa bagenze Somalia wabaziika wa. They are less concerned about you. You die from there, they don't want to know. Because they took over the country. The country is like a supermarket. They can buy, they can export, they can send each and everything out of the supermarket. That is their country, Uganda. Uganda is the richest country among the African countries, but it is mismanaged by these people. Yenze maso. The proposed Kampala highway costing 1.2 billion, which was meant to start in May 2019, has been inflated to $300 million or UG 1.1 trillion to contribute to NRM Museveni 2021 presidential campaign. Salim Saleh is behind the delay of convert the funds towards stabilizing politics. Mumpuliza bulungi. Bakugambye nti oluguudo lwe bayita mkidda bulungi. Oluguudo lwe bayita Kampala Highway Express. Balubalirira nga lugenda kumalawo akawumbi mu obukadde ndowooza nga 2 obwa Amerika. Ng'oluguudo luno lwali lulina kutandika mu May omwaka oguwedde. Naye bano abasajja bakyusa oluguudo luno ne baluteeka mu value ya bukadde 3 obwa $, oba kekasiriivu kamu okugezaako okuleeta sente zino zitwala mu kampeyini zino zitugendamu ez'omwaka 2021 eza kampeyini. Era bakugamba nti Salimu Saleh ku sente z'alina yensonga lwaki balemeredde okukola oluguudo olwo okuba nti sente zino bagenda ziteeka okuba nti baleeta obujagalalo n'obutali bwenkanya mu byobufuzi bya Uganda nga bakozesa sente mwe kennyini zimwewoze. Mumpuliriza nga bakozesa sente mwe kennyini zemukoleze eki zimwewoze. Ngenze mu maaso. The proposed hospital in Rwanda to cost UG 1.4 trillion loaned by the government to an investor has also been inflated by Uganda 5 billion Ugandan shillings. The bid raised campaign money
This comes after the NRA sponsor from UK USA communicating in the advance that they will not provide any funding to Museveni come 2021 polls. Wano bakugamba nti ensi atana kinda kibasomesa ne kibagamba nti ensimbi ze basaba okuzimba eddwaliro ly'ebwedyeki eddwaliro ly'erubowa zaali menti kuba nti bazeewola olw'ensonga tebalina okuzikosa naye sente zino bazeewola naye nga balina zite bazeteekedde kampeyini eno ya 2 kati muwulira sente ze mulina okusasula on your expense bano abasajja ze bakozesa. So eddwaliro ly'erubowa terigenda kuzimbibwa teririiyo sente bagenda baziteeka dda mu kampeyini weeziri sente zonna ze mulya abali musime bangulidde emmotoka sime ngenda kulya Bobi wine olukwe zino sente oli zisasula ne bazzukulu bali zisasula nga Uganda bagitutte. If you don't wake up buli agenda okulya sente za Museveni musime bakuguza olye mu Kyagulanyi olukwe Uganda oba ogitunze kubanga sente ze beewola okuzimba amalwaliro n'enguudo mulino zisasula oba mwagala oba temwagala. Kati gwe veri oleeta engalabiyo mbusimanyi Museveni last n'abazzukulu bajja zisasula. Nze nkubuulira ngenze maaso they anticipated getting commission of $2 billion US dollars in the construction of an oil refinery in Uganda. Bana abasajja be bamu beewola ensimbi okuteeka kyetwandiise refinery oba kyetwandiise mu Luganda olwaffe olumanyiddwa nkiyite ntya essengejjero beewola obuwumbi $2 kumwe ku bannayuganda beewola obuwumbi $2 okuteeka essengejjero erina nsengejja amafuta agali ehoima gaveemu ebintu byonna ebimugaso mu Uganda bye twetaaga. Naye sente zino bazirya teziriiwo ezafikawo ne baddamu ne beewola endala bakola amafuta bagavuge bagajje ebunyolo bagavuge bagatwale Sudan bagavuge bakajje ebunyolo bagatwale Tanzania kukuki ku refinery ya Tanzania jeri naye ngaago temugenda kumanya mafuta gafulumye gatya ani nyinigo gagenze gatya bagatunze batya already ziri za refinery bazifuna ne bazibba ne baddamu ne beewola endala bakolere bateke pipeline wansi etambuza amafuta ago teri amanya accountability mafuta gafulumye gatya ani agenda okugagula byonna volongoto mwerere. Balita sengejjero oba essunsululu y'amafuta ezo sente bazibba nazo teziriiwo essengejjero tebaalikola kyebasalawo okukwata amafuta gaffe gavuga gajja bunyolo kugatwala mpaka Tanzania gye bagenda okugabbira nga temusobola kukola ki temusobola kumanya galuwa gafulumye baani abagaguze bagatowala ludda wa ngenze maaso. Ne bakugamba family yemu efuna obukadde $780 obwa $, mu kuzimba pipeline ey'amafuta eve South Sudan era ng'egende Tanzania ne Kenya. Mumpulidde bulungi kati nno byebyo. Nazino obulungi atera nannyuka mwendeke ngende mpumuzeeko engalabi yange mwebale kubeerako mwebale kulaba video eno kati munnayuganda ali eyo emboozi zino z'owulidde ne by'otegedde ku nsimbi ze beewola on your behalf kubanga President Museveni truly is a servant of all Ugandans in the constitution of Uganda. He is just a servant if you follow the constitution. But himself and his family, they regard as the supreme leaders. Or they regard them as a monarchy which is leading Ugandans into economical hell.
which is not good, because at one time, Ugandans, even if you're coming from Central, from the Western region, from the Eastern region, from the Northern region, you are going to be accounted. They're the same as me, as anyone else, in repaying back all these damages. So it is high time we sit down and we chase away the thieves who think that in Uganda they are only superiors who can lead this nation in true prosperity. Uganda is in a mess which might take years to rehabilitate it again economically, politically, socially. It will take years and years to rehabilitate our country politically, financially, economically, socially. If you don't wake up. The president himself, when he was interviewed on the international television, he officially aired it out that I'm not serving Ugandans. I serve my family and I'm working for my grandparents and my kids openly. So why do you vote President Museveni who doesn't work for you? That means you're wasting your vote. You're wasting your time voting the person who doesn't care about you. President Museveni doesn't own Uganda. He's a servant, he's a houseboy, he's a house girl on behalf of Ugandans. But we are kept in the safe houses watching each and everything goes wrong while we are quarreling in some small issues. Why don't you wake up before it's too late? Some time back, so many Ugandans, they were eager to start businesses in each and every part of Uganda by having a small capital or small loan from these circles or banks. But unfortunately, you can't operate a business in Uganda even if you have a capital. You can't. Because the inflation is high. The interest rate is high. The insecurity is high. Politically, we are unstable. We are led by uninformed people who think they went to universities and they got degrees, but unfortunately, all degrees, I think they got those degrees from NASA Lord. These people are not informed because informed people, they can't act the way President Museveni's government does things. No. It is totally no. It is wrong. Informed people, they don't behave like Museveni and his family. The way how they behave. We are the taxpayers. If you kill any Ugandan at the moment, that means the source of income or the source of tax, it has been destroyed. So you need to keep Ugandans safe. We don't want any kind of instability in Uganda. Because we came from far, we know. And it's you, President Museveni, and your government, who did this. At first, Uganda was politically stable. But due to your personal interest, of all people who died sometime back, they didn't know your personal interest. Now they have realized that you were a wrong person whom they supported. People were killed, people lost their properties, people lost their families because they were supporting the person they knew that is going to help them. But unfortunately for them, they have lost each and everything. For you have gained each and everything. What else do you like? What else do you have in life? Why don't you leave Ugandans in peace, Mr. President? Your days are numbered because naturally you are going to die. Why don't you sit down and your brothers and sisters and your colleagues and you step down peacefully like Nkurunziza did this week? You think killing Ugandan is going to protect you from death? You think killing Ugandans is going to stop them from retaliating
for their rights? No. Everybody is scared about you. Just an individual. You are not God. This must stop. Essuubi lyokka Uganda lyerina be bantu baayo. Kubanga abantu batali tewali Uganda. Neze entebe ze mwekyangiramu n'emmotoka n'ensimbi n'amatagemena g'abanda Uganda. Omusolo gwonna oguddukanya gavumenti ya Uganda guva mu ssente z'abanda Uganda ze basasula. Abo n'abayita ba elites abasomeddeyo balina diguli balina diploma basomedde ku ssente za muwa musolo. Singa abantu ba bulijjo tebabaddeewo, singa nammwe temuliiwo, omuntu wa wansi gwe munyigiriza ye nannyini Uganda kubanga yatandikirwako. Museveni emirundi emeka gy'ogula emmere. Museveni emirundi emeka gy'ogula amazzi. Museveni emirundi emeka gy'oli ekikomando. Museveni emirundi emeka gy'ogula amafuta ku ssente zo ne banno. Muna Uganda ina business y'omutwalo gumu n'ekitundu atunda ennyanya n'entangawuzi n'obugege buli lunaku bamuggyako nusu 10 olw'omusolo state councils muziggyako ze ssente ze mmanyirirako bannayuganda obattako ogulako tear gas. Why don't you stop this? Buying weapons is not going to stop the problems Ugandans are facing. It's like buying perfumes and you spray perfumes on your body when you hate bathing. Still, you will stay stinking. If anyone here who doesn't know the word stinking, kwe kubaita okuwunya. Okuwunya kuva muntu kubanga tanaaba. Kati omuntu atanaabwa agula perfume n'azeefuuyira kuba tekugyeewo kuwunya. Kiba kitegeeza olina okugenda okuwunda kati gavumenti ya Museveni kyekola. Ekwata ssente z'omuwa omusolo okugula abantu abagigamba nti kino kikyamu naye ng'abantu bali basigadde bayina ekintu kibadde mu gavumenti wadde tuwadde ssente naye bakyamu. Ekyo tekigenda kuvaawo. Gwe gula perfume ezeefuuyire ng'oganye okunaaba still ogenda sigala ng'owunya. So President Museveni kyemukola okuwa ssente okuwulira ssente z'abannayuganda okugula bannabyabufuzi aboogera ne mbasirisa bannayuganda basafalinge kikyamu. It's like spraying perfume on yourself when you hate taking shower. That is wrong. Tosobola kwekuba perfume nga toyagala kunandu sengambo era still ogenda kuunya. Ate bw'ogatta perfume n'obutanaaba kiyitirira kati kyekyo President Museveni gavumenti kimuliko. Muganya okutegeera nti omukazi bw'aba atuusizza okuzaala option zibeera bbiri. Either cesarean or normal delivery. Bwe kiri ne mu politics. Gavumenti yo beetuuse okuvaamu. Either bajja gijjamu by force oba by kalulu. Those are the two options. Kyekugenda nti omukazi oba atuusizza okuzaala. Options zibeerezi. Eizo musala bamulongoosaamu omwana oba muzaala normally n'amuzaala. Ne mu politics bwe kiri. Gavumenti bw'eremera mu buyinza bagijjamu na nnyondo oba bagijjamu na kalulu. Era bw'ekola resistance abagiri bafiiramu. N'omukazi bamugamba osindika omwana n'alema osindika omwana n'omugamba musale n'agaana okumusala era omwana amufiira munda. Period. Abayagala kino mukiwulire abatayagala temukiwulira nze mbabuulidde. Olina omulanga awubengala byajjadduka misima bampadde ssente ngenda the likes of DJ Michael full figure ssente ze baba mugenda zizza by all means ate mutunda nsi yammwe ezo ssente za muwa musolo bano bonna ba elites kulya wa musolo. Now nabagamba nembagamba nti gavumenti ya Museveni egenda tandika obbavuwaza omwanda we nga mulooza mpakana. Tumwebaza bwe badde ku television yabagambye eki yabagambye buli muntu yenna ali e Bulaaya simwe wagenda kukola mulina okusasula NSS. But before I close this video, let me tell Mr. Tumwebaze. Tulina olugero lugamba nti nalunga yagoya amayuni oba nkole empoomye nalunga amayuni yagagoya nkole empoomye nalunga yagoya amayuni.
bw'ofumba amayuuni ne gajja oyina gawaatako buwaasi bikuta n'owo omugenyi oba n'olya naye ate bw'ogamba logajjako ebikunono nga tegateredde bulungi ekiddako ogenda gagoya gafuuka omugoyo kati gavumenti ya Museveni kyekola ne tumwebaze. Ekisookera ddala ani ayina okusasula NSSF ndoza kankikomye enjaji kula topic namba eno video kankikomye wano ngenda kujja specifically ku bintu bya NSSF engeri gye mbyemba na Uganda mu buli kimu ekyo ngenda kikola openly either tomorrow or Wednesday ngenda kujja kulambulwa kintu kya NSSF since down mu rajja mu government engeri gye mbyemusereza abantu bantu kibe mutemudde nga bali mu sente ezo engeri gye musasanyizaamu na ngeri kiji mwagala okubba mba na Uganda kubanga buli kimu mwagala kinyunyunta. Kambaleke mugende ku NTV mukama 10 mpeera mweraba. Bye bye.